Good afternoon, all of you. In today's practical lecture, we solve the previous practical, that is practical number 1 of Laplace transform. प्रिवियस प्रॅक्टिकलच्या लेक्चरला तुम्हाला एक प्रॅक्टिकल शीट दिलं आहे, त्याच्यामध्ये क्वेश्चन दिलेले आहेत आणि ते तुम्हाला एक सेपरेट नोटबुक करायची टेम्पररी आणि त्या सेपरेट नोटबुकमध्ये प्रॅक्टिकल नंबर 1 त्याच्यामध्ये 2 सेक्शन करायचे. 1 सेक्शन फॉर लाप्लास ट्रान्सफॉर्म, अदर फॉर मल्टीव्हेरिएबल कॅल्क्युलस आणि प्रत्येक सेक्शनमध्ये प्रॅक्टिकल 1, 2, 3 असे सॉल्व करायचे तुम्हाला. तात्पुरते नोटबुकमध्ये सॉल्व करा. ज्यावेळेस तुम्हाला जर्नल अवेलेबल होतील त्यावेळेस तुम्ही हे प्रॅक्टिकल जर्नलमध्ये लिहायचे. आता प्रिवियस प्रॅक्टिकलच्या लेक्चरला तुम्हाला जे क्वेश्चन दिले होते होपफुली तुम्ही ते सॉल्व केले असतील. तरी आज आपण डिटेलमध्ये प्रत्येक प्रॉब्लेमचं सोल्युशन पाहणार आहोत. तर ह्याच्या अगोदर पण वर्षा मिसने तुम्हाला 1-2 प्रॅक्टिकल दिलेले आहेत लाप्लास ट्रान्सफॉर्मचे. तर त्याच्यामध्ये सॉल्व करून दाखवलं आहे मी मिसने की प्रत्येक प्रॉब्लेम कसा सॉल्व करायचा, कोणते फॉर्म्युला यूज करायचे. तर आपण आता परत नव्याने प्रॅक्टिकल नंबर 1पासून स्टार्ट करतो. तर हे जे दिलेलं प्रिवियस लेक्चरला जे तुम्हाला दिलेले आहेत क्वेश्चन ते आहे तुमचं प्रॅक्टिकल नंबर 1. तिथून स्टार्ट करायचे तुम्हाला जर्नल आल्यानंतर लिहायला. तर लाप्लास ट्रान्सफॉर्मचं पहिलं प्रॅक्टिकल बघणार आहे आपण. त्याच्यामध्ये पहिला क्वेश्चन होता, इन्व्हेस्टिगेट वेदर द एक्झिस्टन्स ऑफ लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. आता हे चेक करायचं की तुम्हाला फंक्शनचं लाप्लास ट्रान्सफॉर्म एक्झिस्ट होतं आहे का. तर लाप्लास ट्रान्सफॉर्म एक्झिस्ट होण्यासाठी क्रायटेरिया काय, फंक्शन तुमचं एक्सपोनेन्शियल ऑर्डरचं असलं पाहिजे. मग पहिलं फंक्शन काय, 1/t+1. मग एक्सपोनेन्शियल फंक्शन होण्यासाठी काय क्रायटेरिया आपला की फंक्शन पीसवाईज कंटिन्युअस असेल आणि बाउंडेड असेल तर ते काय असतं, एक्सपोनेन्शियल ऑर्डरचं फंक्शन असतं. आता फंक्शन काय, 1/t+1. वेअर t इज नॉट इक्वल्स टू -1 देन दॅट फंक्शन इज कंटिन्युअस. It is continuous implies it is piecewise continuous. Therefore, for t is strictly greater than 0, it is piecewise continuous, and also it is bounded, since if we consider modulus of 1/t+1 e raised to minus gamma of t, it is some finite quantity. Therefore, it is bounded function. Hence, it is exponential order. Therefore, Laplace transform of 1/t+1 is exist. Now, same question is for second function e raised to t square minus t. We know that the exponential function is continuous, therefore it is piecewise continuous. But for the boundedness of that function, we check that if we consider mod of e raised to t square minus t into 1 plus gamma, then that becomes e raised to t square minus t into 1 plus gamma. But it is not a finite quantity, it is not a bounded. It can be made larger than any of the given constant that increasing by t. Therefore, it is not a function of exponential order. Hence, Laplace transform of that function does not exist. Same example for cos t square. Any trigonometric functions, cosine, sine are bounded by 1. Therefore, cos t square is continuous everywhere. It is piecewise continuous and it is bounded by 1. Therefore, it is exponential order. Hence, Laplace transform of that cos t square is exist. Now, the second question, we have to find out Laplace transform of the following function by using definition. The function is f of t equals to t when t lies between 0 to 1. It is 1 minus and the second function in the second domain, it is defined as it is e raised to 1 minus t when t is strictly greater than 1. Now we see the definition. What is the definition? We know that the definition of Laplace transform of f of t, it is integration from 0 to infinity e raised to minus st f of t dt. But the domain is distributed from 0 to 1 and 1 to infinity. Therefore, we define 0 to 1 e raised to minus st. What is f of t in between 0 to 1? T. And 1 to infinity e raised to 1 minus t. Then solving that integral, we get the value. Now the solving first integral, we have to use integrating by part rule. That is integration of u v is equal to u into integral v minus integration of u dash, that is derivative of u into integral of v, that is v1. Now using that rule, we solve the problem and we get the final answer. Okay. Now similarly, by using the definition, we solve the second problem, that is f of t equals to t square minus t when t lies between 0 to 1. It is 0 otherwise. Therefore, the integral becomes e raised to minus st f of t dt when integral is 0 to 1 and otherwise 0. We solve that integral and we get the value
इंटिग्रेशन सॉल्व केलं आपण आपल्याला ही फायनल व्हॅल्यू मिळणार आहे. Now next also for the third example, e raised to minus 2t when t lies between 0 to 3 or otherwise 0. Therefore we solve the integral 0 to 3 e raised to minus st e raised to 2t and answer is given. Same example for sin 2t, we use the integral formula and we get the answer. Now the third question, find the Laplace transform by using standard formula. It is also a simple question. We know the table for the Laplace transform of a standard function. For first upon see the in first example we have to evaluate cos cube t, since there is no standard formula for cos raised to n sin raised to n. Therefore we first evaluate cos cube and sin square. We know the formula for cos 3t is equals to 4 cos cube t minus 3 cos t. Hence cos cube t becomes cos of 3t plus 3 by 4 cos t, and sin square 2t equals to 1/2 minus cos of 4t upon 2. Therefore substitute that value, we get Laplace transform of cos cube t minus 2 sin square 2t equals to, by linearity property it becomes 1/4 Laplace transform of cos 3t plus 1/4 Laplace transform of cos t by using the formula for cos cube t. Cos cube t चा formula काय आहे 1/4 cos 3t. 1/4 as it is cos 3 चा Laplace transformation s upon s square plus 9 plus 3/4, इथे मिस्टेक झालेली, इथे 3 पाहिजे, plus 3/4 Laplace transform of cos t minus 2 Laplace transform of 1/2 plus Laplace transform of cos 4t divided by 2 into 1/2. Therefore the answer becomes 1/4 Laplace transform of cos 3t, which is s upon s square plus 9 plus इथे करेक्शन करा, इथे 3/4 पाहिजे, 3/4 into Laplace transform of cos t, which is 1 upon s square plus 1 and minus 2 into 1/2, that is 1 Laplace transform of 1, it is 1 by s, and next Laplace transform of cos 4t, which is s upon s square plus 16, that is solution. On the same way we can find out Laplace transform of t cube minus t square plus 4t, and next example e raised to minus 2t plus 4 e raised to minus 3t and so on. Now we see the next type, that is find the Laplace transform by using first shifting property. We know that the first shifting property, if Laplace transform of f of t, it is f of s, then Laplace transform of e raised to at f of t, it is f of s minus a. म्हणजे f of फंक्शनचं Laplace transform f of s मध्ये असणार आहे, त्याला e raised to at ने मल्टिप्लाय केलं तर त्या फंक्शनचं Laplace transform s हा तुम्ही s minus a ने रिप्लेस करायचा. आता f of t आपण cos square t घेतला, त्याचं Laplace transform काढलं तर काय आलं, हे आलं 1/2s plus 1/2 s upon s square plus 4. Then by first shifting property Laplace transform of e raised to at, e raised to at a काय आहे तुमचं 1 आहे, मग s कशाने रिप्लेस करायचं s minus 1 ने, म्हणजे 1/2 s minus 1 plus s minus 1 upon 2 s minus 1 bracket square plus 4. Same for Laplace transform of sin 5t, it is 5 upon s square plus 25. Then e raised to minus 3t, h value minus 3, therefore s is replaced by s minus minus 3, that is s plus 3. Hence answer is 5 upon s plus 3 bracket square plus 25. Same on third and fourth. The next type, find the Laplace transform using second shifting property. We solve the problem. Given that f of t minus pi by 4, it is cos of t minus 4 pi by 4, म्हणजे f of t काय झाला cos t झाला. Then by shifting property, second shifting property, Laplace transform of f of t, it is nothing but e raised to minus sa, h value काय pi by 4 into Laplace transform of f of t, cos t चा Laplace transform s upon s square plus 1. Same solve second and third second example. Next type, find the Laplace transform using change of scale property. We know that the change of scale property, if Laplace transform of f of t, it is f of s, then Laplace transform of f of at is equals to 1 upon a f of s upon a.
मग एफ ऑफ टीचं लाप्लास ट्रान्सफॉर्म माहिती असेल दिलेलं आहे आपल्याला, तर एफ ऑफ ए टी, एची व्हॅल्यू किती 2. मग एफ ऑफ ए टी कसं येईल 1/2 इंटू एफ ऑफ एस रिप्लेस बाय एस बाय 2. सॉल्व बाय सिम्पल वे. Then find the Laplace transform by using Laplace transform of derivatives. Next question. Laplace transform आपल्याला माहिती आहे, पण आपल्याला कोणत्या रूलने यूज करायचं आहे? डेरिव्हेटिव्ह रूलने. मग फर्स्ट फंक्शन काय आहे? कॉस एच ए टी. मग कॉसची डेरिव्हेटिव्ह काढायची. एफ ऑफ टी कॉस एच ए टी, कॉसची डेरिव्हेटिव्ह ए साइन एच ए टी, डबल डेरिव्हेटिव्ह कॉस एच ए टी एपर्यंत आपण परत डेरिव्हेटिव्ह काढत जायचं. मग आपल्याला रूल माहिती आहे, लाप्लास ट्रान्सफॉर्म एफ डबल डॅश ऑफ टी इज इक्वल टू एस स्क्वेअर लाप्लास ट्रान्सफॉर्म एफ टी मायनस एस एफ ऑफ 0 मायनस एफ डॅश ऑफ 0. देयरफॉर एफ डबल डॅश ऑफ टी काय? एस स्क्वेअर कॉस एच ए टी. बाय लिनियरिटी प्रॉपर्टी ए इज कॉन्स्टंट, इट बिकम्स ए स्क्वेअर लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ कॉस एच ए टी इज इक्वल्स टू एस स्क्वेअर लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ कॉस एच ए टी मायनस एस. मग आता कॉस लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ कॉस एच ए टी कॉमन काढला तर ब्रॅकेटमध्ये काय राहील? एस स्क्वेअर. हा एस स्क्वेअर इकडे जाईल मायनस होईल, हा एस इकडे जाईल प्लस होईल. देयरफॉर लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ कॉस एच ए टी इक्वल्स टू एस अपॉन एस स्क्वेअर मायनस एस स्क्वेअर. Similarly, find out Laplace transform of sin HAT and the third question. And now the last point, that is find the Laplace transform by using Laplace transform of integral, or show that Laplace transform of integral of function equals to that 2 upon s square plus 4. We solve the first problem. Let f of u, it is sin 2u, it is given. Then f of t, it is sin 2t. Laplace transform of sin 2t 2 upon s square plus 4. Hence Laplace transform of integral 0 to t f of u du is equals to f of s upon s, and f of s का है 2 upon s square plus 4. Therefore answer is 2 upon s square plus 4 into 1 upon s. Similarly solve the second one and third one, that is Laplace transform of integral 1 minus e raised to minus u upon u du. We have to show that it is 1 upon s log of 1 plus 1 by s. And third question, for double integral we have to show that by using Laplace transform of integral, double integral of e raised to minus t sin u upon u du dt equals to pi by 4. Therefore on that same way we solve the first practical, and with the reference of first practical we can easily solve the second practical. The sheet of second practical we will provided in the classroom. You can solve that second practical and write down the solution in your notebook. Okay.